I will continue the class. So ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ఏ ఫార్ములా దట్ మన దగ్గర ఉన్న ఫార్ములా ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్కి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో విత్ ఏ గ్రేటర్ నెంబర్ లైక్ maybe if I go with some number like 124, if I take 124, how many factors that 124 has? ఈ 124 కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయనేది మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే జస్ట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ 2తో డివైడ్ చేస్తాను. 2తో డివైడ్ చేస్తే 2 6 are 12, 2 2s are 4. అగైన్ 2 will be cancelled in this. 2 2 3s are 1, 2 1s are 2. ఇక్కడ 31 వచ్చింది. 31 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. 31లో ఇంకే నెంబరు క్యాన్సిల్ అవ్వదు కాబట్టి 31 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. ఇది ఇప్పుడు 124 కెన్ బి రిటన్ యాజ్, దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 31 పవర్ 1. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే 2 3 వచ్చాయనుకోండి 2 క్యూబ్ అని రాయాలి. 2 4 వచ్చాయనుకోండి 2 పవర్ 4. ఎన్ని వస్తే అంత పవర్ ఎక్స్పోనెంట్స్లో రాయాలి, పైన రాయాలి. రాసి ఇక్కడ ఉన్న పవర్కి 1 యాడ్ చేస్తే 3, ఇక్కడ ఉన్న పవర్కి 1 యాడ్ చేస్తే 2. సో 3 2s are ఏమైంది 6. సో 124కి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ 6 అండి. సో ఈ మోడల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ మోడల్ గుర్తుపెట్టుకొని ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా ఫ్యాక్టర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రొసీజర్ ఇది. ఓకే, దీని తర్వాత వచ్చేది డివిజిబిలిటీ ఆఫ్ నెంబర్స్. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ తెలిస్తేనే మనం రిమైనింగ్ నెంబర్ సిస్టంలో చాలా వాటికి మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ది డివిజిబిలిటీ బై 2 డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటంటే ఇఫ్ ద లాస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ is 0 2 4 6 8, if the last digit of a number is 0 2 4 6 8 then it is divisible by 2. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2020 అన్నాను అనుకోండి, సో లాస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ 0 కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 2. 2021 అన్నాం అనుకో, ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ 1, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 2. అది డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 2. నెక్స్ట్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఫర్ 3కి వస్తే ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ డిజిట్స్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3 దెన్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 3. సో ఒక నెంబర్లో అన్ని డిజిట్స్ కలిపితే 3తో డివిజిబుల్ అయితే ఆ నెంబర్ 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 15, 1 + 5 ఏంటంటే 6. సో 1 + 5 6 అంటే 6 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 3. 6 3తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి 15 ఆల్సో డివిజిబుల్ బై 3. సో ఈ పాయింట్ ఒకటి 3 డివిజిబిలిటీ రూల్కి. సో నెక్స్ట్ 4 డివిజిబిలిటీ రూల్ కనుక చూస్తే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ మనకి ఇవన్నీ తెలిసినవే, జస్ట్ రివైజ్ చేసుకుంటున్నాం. 4 డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 4 దెన్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 4. సో 2020లో లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ 20 4తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి 2020 ఈస్ డివిజిబుల్ బై 4. సో అలాగే 5 డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటంటే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఎయిదర్ 0 ఆర్ 5. లాస్ట్ డిజిట్స్ 0 అయినా లేదా 5 అయినా దట్ నెంబర్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 5. ఓకే, సో 6 డివిజిబిలిటీ రూల్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ ఎ నెంబర్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై బోత్ 2 and 3, 2తోనూ 3తోనూ రెండింటితోనూ డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 6. సిమిలర్లీ 8 డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటంటే లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ 8తో డివిజిబుల్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో విత్ ద సేమ్ 2152, ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ చూసుకోవాలి 152. ఈ 152 8తో డివిజిబుల్ అవుతుందో లేదో చూసుకోవాలి. 8 1s are 8, 72, 8 9s are 72. సో డివిజిబుల్ అవుతుంది, 0 రిమైండర్ వచ్చింది కాబట్టి సో 2152 ఈస్ డివిజిబుల్ బై 8. సో 9తో డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి అంటే ఒక నెంబర్లో ఉన్న డిజిట్స్ అన్ని 9తో డివిజిబుల్ అయితే సో ద టోటల్ నెంబర్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 9. ఓకే, సో 10తో డివిజిబిలిటీ రూల్ మనకు తెలిసిందే, లాస్ట్ డిజిట్ 0 అయితే ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 10. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్లో మనం ఈ పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ డివిజిబిలిటీ రూల్ని గుర్తుపెట్టుకున్న తర్వాత కొన్ని జనరల్ పాయింట్స్ చెప్తాను, ఇవి కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ a⁻n - b⁻n
is always divisible by a minus b. ఇక్కడ పాయింట్ జాగ్రత్తగానండి. a పవర్ n మైనస్ b పవర్ n ఈజ్ ఆల్వేస్ డివిజిబుల్ బై a మైనస్ b అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు పెద్ద క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక 10 to the power of 5 మైనస్ 6 to the power of 5 అన్నాడు అనుకోండి. ఇది దేంతో డివిజిబుల్ అవుతుంది అని అడిగాడు అనుకో. 10 power 5 మైనస్ 6 power 5. దీన్ని 10 into 10 into 10 into రాసి దీన్ని 6 into 6 into 6 into 6 into 6 రాసి రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేసి ఆ వచ్చిన దాన్ని మనం చెక్ చేయక్కర్లా. ఇలా ఎప్పుడైతే ఉందో ఇక్కడ పవర్స్ ఏముండాలి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉండొచ్చు, మధ్యలో మైనస్ కనుక ఉంటే ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 10 minus 6. 10 minus 6 ఎంత 4. సో ఈ టోటల్ 10 power 5 minus 6 power 5 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 4 అండి. 4తో డివిజిబుల్ అయిపోతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 power 3 minus 4 power 3 అన్నాను అనుకోండి, దేంతో డివిజిబుల్ అవుతుంది ఇది? 7 minus 4తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. 7 minus 4 ఎంత 3తో డివిజిబుల్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. a power n minus b power n ఈజ్ డివిజిబుల్ బై a minus b. n ప్లేస్లో ఏమున్నా కూడా ఖచ్చితంగా whenever n ప్లేస్లో ఎనీ నెంబర్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై a minus b. a minus bతో డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో సిమిలర్లీ ఇఫ్ ఐ టేక్ a power n plus b power n, a power n plus b power n వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై a plus b whenever n is odd. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్, మీరు పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, a power n minus b power n అయితే ఎప్పుడు a minus bతో డివిజిబుల్ అవుతుంది. n ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ ఉన్నా, ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నా, ఆడ్ నెంబర్ ఉన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై a minus b. బట్ a power n plus b power n ఈస్ డివిజిబుల్ బై a plus b ఓన్లీ వెన్ n ఈజ్ ఆడ్. n ఆడ్ నెంబర్ అయితేనే a power n plus b power n ఈజ్ డివిజిబుల్ బై a plus b. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే 3 power 5 plus 5 power 5 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 3 plus 5. 3 plus 5 ఎంతండి? 8. ఇన్ జనరల్ హౌ కెన్ వి ఫైండ్ వెదర్ 3 power 5 plus 5 power 5 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఎనీ నెంబర్? The thing is 3 power 5 have to take 3 into 3 into 3 into 3 into 3 and next 5 into 5 into 5 into 5. So by adding those two we'll get some number and you have to check the divisibility rule for all. So it is not possible in the case. So అటువంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలి? ఇది అప్లై చేయాలి. a power n plus b power n is divisible by a plus b whenever n is odd. ఇక్కడ ఈవెన్ ఉంటే మనం చెప్పలేం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 power 4 plus 5 power 4 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 3 plus 5 అంటే నో, వీ కెనాట్ సే. సో 3 ఇక్కడ n ఆడ్ అయినప్పుడు a power n plus b power n ఈజ్ డివిజిబుల్ బై a plus b అని వీ కెన్ సే డైరెక్ట్లీ. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ నెక్స్ట్, and one more point you can write is if a b are divisible by c, if a comma b are divisible by c, then a plus b is divisible by c and a minus b is also divisible by c. For example, I will go with some numbers. I can go with 5 and 4 or some numbers 3 and 6. Now observe that 3 and 6 is divisible by 3. 3, 6 రెండు కూడా 3తో డివిజిబుల్ అవుతాయి. Now I will go with 3 plus 6. 3 plus 6 is 9. 9 also divisible by 3. And 6 minus 3 is 3. 3 is also divisible by 3. It is applicable to any. For example, 12 and 15. We know that 12 and 15 is divisible by 3. So if you go with 12 plus 15, that will be 27. That is also divisible by 3. And 15 minus 12 is 3. It is divisible by 3. So if two numbers are divisible by one number, then their sum and then their difference is always divisible by the same number. Two numbers ఒక number తో divisible అయితే వాటి sum difference కూడా you will get the divisible by the same number. So, and one more important interesting point here we can say that is if a 2-digit number is 3 times, that means if I go with 47, 47, 47, if it is, how many times it is repeated 2-digit number? 3 times. Then the total number is divisible by 3. Without calculation, you can say that. You know already. Why? Because 4 plus 7, 11.
11 plus 4, 15, 22, 26 and 33. 33 is divisible by 3. Therefore, the total number is divisible by 3. But without adding that, we can say that if a 2-digit number is repeated 3 times, 2-digit number 3 times repeat aithe, definitely it is divisible by 3. No need to add even. Okay. So, and finally, 3-digit numbers, you can ask me, when we go with 3-digit numbers, how can we say about the factors? So, if a 3-digit number is repeated two times, because I will go with only 6 digits. So if a 3-digit number is repeated 2 times, then it is divisible by 7, 11 and 13. This is very important. So when a 2-digit number is repeated 3 times, then it is divisible by 3. If a 3-digit number is repeated 2 times, then it is divisible by 7, 11 and 13. That means if anybody gives that 2, 1, 2, 2, 1, 2, directly I can say that it is divisible by 7, 11 and 13. 3 numbers, it will have 3 factors definitely. That number will have 3 factors, 7, 11, 13 without any doubt. So that is one more interesting topic, and now I will say some direct formulas for questions. That is, first, sum of first n natural numbers. Sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. You can ask me, sir, what is this? For example, if I want, in our class we have 20 members. So 1 to roll number 1 to 20. So I want to add all the roll numbers. That means 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 20. If I want to add all the 20, it takes so much time. So 1 plus 2 is 3. Again 3 plus 3 is 6. 6 plus 4 is 10. 10 plus 5 is 15. 15 plus 6 is 21. Like that I have to add all those. But simply I can say that 1 plus 2 plus 3 plus and so on 20 is 20 numbers. So 20 into 20 plus 1, 21 by 2. So 2 cancels in 20 10 times. So I will get 10 into 20, 210. So this 210 will be the sum of all natural numbers up to 20. Sum of natural numbers up to 20. I am repeating, 1 plus 2 plus 3 and so on up to 20 is 20 into 21 by 2. That means if they ask adding 1 plus 2 plus 3 and so on up to 40, then what will be the answer? 40 into 41 by 2. So 2 in 40 you will get 20 times. So 20 into 41 you will get 2 ones are 2, 2 fours are 8, 820. Sum of the natural numbers up to 40 will be, up to 40 is 820. That means adding 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to 40, you will get 820. So these are the natural numbers. If adding natural numbers from 1 to up to the last number. Last number means whatever number it can be, up to 100, up to 1000, up to 10,000. This is the shortest way to find the sum of natural numbers. And in this, one more, we have that formula as sum of n even natural numbers. Sum of n even natural numbers. So sum of n even naturals are nothing but n into n plus 1. That by 2 will be disappears. N into n plus 1. N even naturals. Even naturals means, remember I have to start with 2. 2 plus 4 plus 6 plus and so on plus 20. If they ask up to 20. Up to 20, the first n even naturals. This is very important. The first n even naturals. We cannot say that even numbers ante 4 నుంచి 6 నుంచి 10 నుంచి తీసుకోకూడదు. 2 దగ్గర నుంచే తీసుకోవాలి. 2 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి అప్ టు 100 వాట్ ఎవర్ దే ఆస్క్, అది ఏది అడిగినా కూడా అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ 20 వరకు అడిగారు కాబట్టి 20 into 21. 20 into 21 is nothing but 2 ones are 2,
420. Similarly, if they ask up to 50, so I can go with 2 plus 4 plus and so on plus 50 is nothing but 50 into 51. So 5 ones are 5, 5 is 25, 2550. So total natural numbers యాడ్ చేయమంటే n into n plus 1 by 2. ఓన్లీ ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ని అడిగితే n into n plus 1. వెంటనే మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ వాట్ అబౌట్ ఆడ్ నెంబర్స్ అడిగితే, ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అడిగితే డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఈజ్ n square. దట్ మీన్స్ ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ 1తో స్టార్ట్ అవుతాయి, 1 plus 3 plus and so on plus 21 అన్నారు అనుకోండి. సో 21 ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్, దట్స్ ఓకే. ఓకే, 21 ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అడిగాడు అనుకోండి. 21 ఆడ్ న్యాచురల్స్ అంటే 21 స్క్వేర్. సింపుల్గా చెప్తా. ఫస్ట్ ఒక 5 ఆడ్ నెంబర్స్ అడిగాడు అనుకోండి. 5 ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 కదా. 1 2 3 4 5. 5 ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే 5 స్క్వేర్. 5 స్క్వేర్ అంటే 25. ఇట్స్ నాట్ 9 స్క్వేర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. యాడ్ చేసి చూడండి. 1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 9 plus 7 16, 16 plus 9 is 25. సో 25 అంటే ఎన్ని ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్? 5 కదా తీసుకున్నాము. సో 5 తీసుకున్నాం కాబట్టి 5 స్క్వేర్. సో సారీ, ద సేమ్ సిమిలర్ విత్ ఈవెన్ నెంబర్స్. ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ కూడా 2 plus 4, ఇఫ్ ఐ గో విత్ 2 plus 4 plus 6 plus 8, ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇక్కడ? 1 2 3 4 కదా. 4 ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే చూడండి. 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, 12 plus 8 20. ఇక్కడ ఎన్ని తీసుకున్నాను? 4 తీసుకున్నాను. 4 into 4 plus 1, దట్ ఈస్ 4 into 5 20 అండి. సో రిమెంబర్, n న్యాచురల్ నెంబర్స్ అయితే ఎన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అన్ని తీసేసుకున్నాం. n into n plus 1 by 2. ఈవెన్ అన్నప్పుడు ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ తీసుకున్నామో అన్నే వేయాలి. ఇక్కడ 4 ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే 4 into 4 plus 1. ఆడ్ నెంబర్స్ 5 ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే 5 స్క్వేర్. ఎన్ని ఆడ్ నెంబర్స్ అయితే అంత స్క్వేర్. ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ అయితే n into n plus 1. ఇఫ్ ఐ టేక్ 5 ఈవెన్ నెంబర్స్, 5 into 5 plus 1. If I take 6 even numbers, 6 into 6 plus 1. If I take 20 even numbers, then I will go with 20 into 20 plus 1. And then last 20 unte 20 into 20 plus 1 కాదండి. అదొకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే, అది ఈవెన్ నెంబర్స్కి, ఆడ్ నెంబర్స్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక క్లారిటీ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక్కసారి 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి మనం రిపీట్ చేద్దాం. ఎలా అంటే 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 50 అన్నారు అనుకోండి. దీని ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది? 50 into this answer will be 50 into 51 by 2. That means 2 ఇందులో 25 times పోతుంది. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఇది. టోటల్ ఎంత అయితే అంత. ఓకే, అలా కాకుండా ఇక్కడ జస్ట్ చూడండి. 1 plus 3 plus 5 plus and so on plus up to ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గో విత్ 99 అన్నారు అనుకో. ఇక్కడ 1 plus 3 plus 5 plus and so on 99 అంటే ఎన్ని ఆడ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి? ఇక్కడ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఆడ్ నెంబర్స్. 100లో 100 వరకు తీసుకుంటే 100లో 50 ఆడ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, 50 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో 50 ఆడ్ కాబట్టి 50 స్క్వేర్ అవుతుంది ఆన్సర్, 2500. అలా కాకుండా 2 దగ్గరికి వచ్చి 2 plus 4 plus 6 plus and so on 99 అన్నారు అనుకో. దట్ మీన్స్ 100. ఇప్పుడు ఇందులో ఏముంటాయి? 50 ఉంటాయి. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 50 into 50 plus 1. అది ఈ మూడింటికి డిఫరెన్స్. టోటల్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అయితే n into n plus 1 by 2, అది దాని తర్వాత నెంబర్ బై 2. ఆడ్ నెంబర్స్ అయితే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటే అన్ని స్క్వేర్. ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటే మాత్రం ఆ నెంబర్ ఎన్ని ఉన్నాయో అది ఇంటూ దాని నెక్స్ట్ నెంబర్ 50 into 50 plus 1. ఇది మోడల్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది మంచి ఎగ్జాంపుల్ అండి. సో అండ్ దెన్ వన్ మోర్ అప్లికేషన్ ఒకసారి చెక్ చేస్తే, ద సమ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 100 which are divisible by 5. divisible by 5 అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే 5తో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్స్ 1 to 100 ఎన్ని ఉండడం కాదు, టోటల్ ఎంత. సో టోటల్ ఎంత అంటే 1 to 100 అంటే ఎక్కడ అవుతుంది? 5, నెక్స్ట్ 10, తర్వాత 15 అండ్ సో ఆన్. ఎక్కడ వరకు రాయాలి? 100 వరకు రాయాలి. ఇవన్నీ 5తో డివిజిబుల్ అయ్యేవి. ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ ఏంటంటే ముందు నేను 5 కామన్ తీసేయండి. 5 కామన్ తీసేస్తే ఇప్పుడు ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 అండ్ సో ఆన్, 5 20s are 100.
సో 1 + 2 + 3 + and so on 20. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది 1 + 2 + 3 and so on 20కి ఫార్ములా ఏంటి న్యాచురల్ నెంబర్స్ కాబట్టి 20 × 21/2. సో 2 ఇందులో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది 10 టైమ్స్ పోతుంది. సో 10 20 21 are 210 210 × 5 5 0 0 5 1 5 5 2 10. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే డివిజిబుల్ బై 500 కాబట్టి 5 10 15 అండ్ సో ఆన్ రాసేసాం. డివిజిబుల్ బై 600 అనుకోండి 6 12 18 అండ్ సో ఆన్ లాస్ట్ 6లో పోయేది 96. అలా ఏ నెంబర్తో డివిజిబుల్ అవుతుందో ఆ నెంబర్ అన్నీ రాసేసుకుని అది కామన్ తీసేస్తే మనకి ఇక్కడ 1 + 2 + 3 అండ్ సో ఆన్ ఎక్కడ వరకు మనం యాడ్ చేయాలో ఆ నెంబర్ వస్తుంది. దానికి మనం n × n + 1/2 రాసి ఈ టోటల్ ఆన్సర్ని మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఇది ఒక అప్లికేషన్ అండి. సో ఈ పాయింట్స్ని మీరు జస్ట్ యూ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ అండ్ ట్రై టు కంప్లీట్ ద ప్రాక్టీస్ లెవెల్ 1 అండ్ లెవెల్ 2 బిట్స్. మీకు లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 బిట్స్ నేను ఆల్రెడీ PDF పెట్టాను మీకు గ్రూప్లో, వాటిని కంప్లీట్ చేయండి. వాటిలో డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే జస్ట్ యూ పోస్ట్ మీ ఇన్ ద గ్రూప్ సో దట్ ఐ కెన్ సాల్వ్. ఓకే, విష్ యూ గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ.